Hi. Hi, all. Mm. Hello. Neymar. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're up and running. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive Anande centre-backs parada, in Anande. the business. He's the kind of player you can rely on to വീട്ടിലെത്തിയോടാ നീ? always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Schneid, it's Rooney! It's Rooney. Wayne Rooney! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. Great vision. Mbappe. Stojkovic opts to play it back. And that interception was most necessary. Big chance! Against the crossbar. Now that has posed a few എത്തി ഇന്ന് റോക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താലോ തങ്കൻ വരുവാണെങ്കിൽ ആടാ സെറ്റ് ചെയ്യാം നോ ഇഷ്യൂ എത്ര മണിക്ക് നൈറ്റാണോ പറയുന്നത് That's a good run down the left. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Hakimi. Oh, nice touch.
He's shifting through the gears here. And that should get the job done. Pari. Arsenal are Right, seeing got it. plenty of the ball, but for now they trail. He's had it taken off him. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he cuts out the supply. He won't be happy with that one. Stojkovic. Hakimi. That was lovely, that. Hakimi. Chance for a shot! That is delicious! A finish right from the top draw. Arsenal are level. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. It's starting to look very interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And it's Neymar. Neymar powering forward here. Gerrard doing well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, he had to make that, and he did make it. And that brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. And reflections on the first half? Arsenal really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. Substitution for Arsenal. Number 6, Neymar. Number 10, Bebeto. Number 19, Mbappe. Coming on the field, number 33, Bayern. Number 7, El Hadji Diouf. Number 11, Filippo Inzaghi. കാലങ്ങൾ മായും ലോകം Madrid get the ball rolling for the second period. Arsenal are probably feeling relatively good about പാറി പോയ ഗോള് നോക്കിയാടാ മൂഞ്ച ഗോള് ഇജാതി മൂഞ്ച ഗോള് but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Madrid leading now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Bojan. Cruyff. Cruyff! Cruyff. Unequalled in the history of our beautiful game. A finish of true class. They're level in a trice. എടാ എന്ത് ബോളാണ് ക്രൈഫ് Lesson in responding to a deficit. That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. One sweeping move executed with deadly efficiency.
Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Great chance! Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition. And it's Rooney. Shot a goal! എന്ത് പറയാടാ ഇത്? ഒന്നടിക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു, ഒന്നടിക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു. Back in front. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Madrid. ഒന്നടിയടാ പുണ്ടച്ചി മോനെ. Fine stop from the keeper. Filippo Inzaghi clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. And that's been intercepted. That's great positioning. So good ഈ from റൂണി. Madrid are looking to go forward now. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their എടാ ഒന്ന് next substitution. കൊടുറാ. Now it's Rooney. Can he get on the end of this? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away എടാ with it. ഇതെന്താ അണ്ടി? That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Cruyff, and he's got the beating of it. And Cruyff! It's a goal! എന്റെ മൂട്ടില്. And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. Oh, delicious, such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And with that, the hat-trick is complete. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Coming on the field. Arsenal drag themselves back again. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. And it's Tevez. Oh, well measured. Oh, that's a fine interception. Madrid clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Olise. He's having a hit! എടാ അണ്ണാക്കില് പടയാടി. Could be pivotal! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. And when the manager called on him, he was only too എടാ happy to repay that ബെലിച്ചിനടാ ഞാൻ. I think the എന്റെ manager's കൺട്രോൾ claiming കൈമിൽ നിന്ന് assist കിട്ടിയില്ലടാ here. പാറി. space. Arsenal found the way forcibly. Now they must hold out. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question. How... Referee looks at his watch and blows his whistle. So the Oh, winners bullish and we belligerent win. after a remarkable collective effort. ബ്രദർ തരുൺ 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 തരുൺ. കാലങ്ങൾ മായും ലോകം
Jordan. Hi bro. Jordan bro, hi. അത് Jordan. Walaikum assalam brother. What's up man? So bring it on. Good bro, Height, and you? expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Arsenal against Barcelona. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and I am truly good. set. Oh, So we're up and running. what are you doing brother? Arguably one of Italy's finest wing-backs, Gianluca Zambrotta. Does not get through some miles. Oh, Yeah, and originally he was a winger, so the skills that he's honed over the years are always there to serve him well when he gets into those forward positions. Brother, Truly a man who will pass the test of time. I'm looking the chat This brother. is already looking rather ominous for the opposition. Ah. When a player of his caliber can open up the One scoring under with double a defense brilliantly it. classy That's finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So a breakthrough already. Well, the ball's gone astray. And claimed it back swiftly. Hakimi has it in a wide position. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. That's a foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. And it's Hakimi. Hakimi going forward. And that's a good ball. Fuck it up. Cruyff really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Brother. That has not gone well. Arsenal are behind here despite their domination of possession. Rummenigge receives it in a wide position. That's a shade optimistic. Van Dijk pressing high and with purpose. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Hakimi. Van Dijk. Fermin. A heavy challenge. Nice clearance brother. Well, he got rid because he was under pressure. It's loose here and they'll want to reclaim it. Batistuta making good progress on the right-hand side. Sergi. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time for a try. And he thumps it clear. Knocks it into space. He won't be happy with that one. Neymar. Here's a player who barely needs an invitation to shoot. Bebeto. Strong running down that left flank. Great defending, strong and determined.
You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And the referee Shit, brother, signalled shit. for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Arsenal go in at half-time with a game to chase. Currently being displayed on the screen. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Number 10, Bebeto. Coming on the field And we is get things going number again. 7, Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Zanetti, always on the lookout for any signs of danger. Passes short and sharp. And here's Batistuta. Stood up well to him there. Arsenal different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Ah, brother. Box. And the keeper gets his hands on it. You playing defensive game, bro. And he's quick to snatch it back. Tries to play it through. Pass somewhat off target. Oh, he's felt that, hasn't he? That's a good foray he's making. Rijkaard looking to pass their way up the pitch. Now it's Stojkovic. Shit. Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Passing is crisp and sharp. Ah, holy shit. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Easy enough for the goalkeeper. Vermeer. That's good running with the ball. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Hakimi. And it's Pepe. Foul. And he has been fouled there. Tempers are flaring. The referee really needs to get a grip again. Pepe versus Pepe. Fighting, brother. So a chance here, what can they make of it? And this is a great chance to get themselves back square. Hakimi. Good chance here! And that could have brought them level. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. കാലങ്ങൾ മായും ലോകം. Substitution for Arsenal, number 19. Size really matters, and it's time to make it matter now. Stojkovic, number 16. Rijkaard attempts a clearance. Coming on the field, number Facing up to his 18. adversary. This is a formidable matchup. Number 14, Olise. Number 33, Fire. Arsenal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Cruyff. Jupe.
who needs just a moment to score a goal. There will be 1 minute. Not too much to add on here, just a minute. And it's Bojan. Nicely worked. That will be the final act. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides... Shit. കാലങ്ങൾ മായും ലോകം കാലങ്ങൾ മായും ലോകം The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle, and here we go. Bebeto. With 200 games under his belt now, the standout name from both lineups. Don't you reckon, Jim? Yeah, and he's proven himself to be quite a player in the last 199, Peter. Flexible, adaptable, showing a real tactical aptitude, and number 200 should be no different. And it's Roberto Carlos. And the pass is intercepted. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's the throw. Stojkovic going face-to-face with his great rival. Played over towards the opposite flank. Fermin. Now this is an adventurous run down that left-hand side, and he's managed to get free. Lopez with the cross. Not pretty, but it gets the job done. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Nicely weighted ball. That's good pressing, squeezing the play. Hakimi. It's Sergi. Van Dijk. Fermin. Knocks it into space. Spread neatly. And it's Bale. Looking for the run. Bale. Shot, surely! He scored! ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗോള് വാങ്ങലളിയാ. Executed with deadly efficiency.
Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal They at the എവിടെയാണ് other. And it's പെപ്പനെ all due to ബോൾ wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Go on. Real chance! Vermeer. Cruyff. എടാ Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Shevchenko. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Stojkovic. Arsenal do have a chance to counter here. He's a sharp little ball here. Goes for a shot! Goal, brother. Yes, it's there! What a goal, brother. Arsenal are level. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. 2 added minutes has been indicated. We're looking at a different game Ah, now. shit. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Again throw. Cross flung in towards the middle. ബെബറ്റോ ഒന്ന് കുത്തടാ For ബെബറ്റോ. the first half, that is that. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Volunteers for each block. Please What have we report learned to from the staff first room 45 immediately. minutes? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Number 10. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. Coming on the field. Hostilities have resumed at the start of the second half. Number 18. Erling Haaland. Just eases him off the ball. Arsenal do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. അളിയാ Messi plays it in low. Sergi. Oh, he's going to be disappointed with that. Stojkovic. He's on it. എടാ Hands it away. ഇപ്പറ ഓടിയടാ Oh, the one has been sold a little പുണ്ടച്ചി bit മോനെ. short there. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Stojkovic. Stood up well to him there. Quarter of an hour into the second half. എന്താടാ പെപ്പെ Bale applies the finish. Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Goa with their first corner, the first in the game for either side, actually. Pepe is there, and he can get that clear. It's their second corner of the game. So it's going to be another corner. Corner number 3 coming up. And എന്ത് now a മാങ്ങാണ്ടി sudden കാണിക്കും chance to counter. Hakimi. എടാ Bumps him off in and എന്താടാ wins back അക്കീമി the ball. നീയല്ലോ Oh, it's inches away from being a really good ball. അക്കീമിന്റെ മുട്ടമണി വറക്കാനായിട്ടുണ്ട്. Arsenal still have the cards to affect this game. Cruyff plays the game a step ahead of almost anyone. Hakimi, can he get it through?
It's been slipped through. Gets his head on it! You, brother. Goal! Arsenal! And the comeback is complete. He watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. കാലങ്ങൾ മാറ്റാൻ തോന്നുന്നു. പിന്നല്ലടാ വിളിക്ക്. കണ്ടിട്ട് നോക്കിയില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. FC Goa. Substitution for Arsenal. Number 77, Stojkovic. Number 16, Fermin. Number 20, Johan Cruyff. Coming on the field, number 14. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Arsenal with the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Well seen. That's great positioning. So good from him. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. Hakimi. It's gone out for a throw-in. Olise ventures forward. And he's managed to gift it back. Courtois gets it away. Goa really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That has ended up in no man's land. Arsenal nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Nicely shaped ball. He's gone looking for safety. Bojan chips it through. Oh, well played, well sorted out. Deftly away. Win. Referee looks at his watch and blows his whistle. What a terrific response it was to adversity. What a I understand what game. you are From those players, what unity, what joy. Maybe. That Yes. was so very, very good. Tell me, bro. Claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. Terrific recovery, a really fine win that, Jim Beglin. Well, what we've seen is a team that refuses to accept the game might have just got away from them. They stayed true to their style and turned this right on its head. This is a tremendous win. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. Okay, bro. So from Okay. us both, a very good evening. I'm not understanding. കാലങ്ങൾ
പണിപ്പാളി ബ്രദർ പണിപ്പാളി നമ്മുടെ ഗെയിം ഫോം ഔട്ടാണ്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, Hello, it might not everybody, feel and like that. welcome to today's The match. stadium is full of noise and energy. Against This certainly Arsenal. matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're very much on the way now. Well, there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. One of Spain's finest ever strikers, Jim. Yes, I think his record speaks for itself, Peter. He's far from Big just brother. a poacher. I like the way he's constantly on the move, creating space for others, and he's got the creativity to play in deeper roles if needed. That is good progress on the left. Lopez. Very nicely done. He has found the way through. Here it is, crossed in. Messi. Dembele. Cruyff. Bebeto. പറ്റൂ And he looks What are you doing, brother? the assured keeper there. ഇപ്പൊ Well, ബ്ലേഡ് someone's കറക്റ്റ് doing his ഐസ job ബ്രോ properly, എന്ത് Peter, that's for പരിപാടി sure. മൈൻഡില് എടാ ഫോണ് സൈലന്റിലാടാ നീ വിളിച്ചിനാ Arsenal with the corner. They're നീ first. വീസിയിലുണ്ടാ Getting up there. ഓ Goal! വീസിയിലുണ്ടാ ബ്ലേഡ് Arsenal! And that takes him up to double figures. The first significant goal-scoring landmark. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. You felt it was coming. 1-0. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Now it's Mbappe. And he was quick to react. Dembele. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Messi. And here's Dembele. And here's Messi. And he's well positioned. It's Dembele! Dembele! Brilliant! ഹോളി ഷിറ്റ് A finish of true class. They are right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly. പൗളടാ ഉണ്ടച്ചിമോൻ It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Looking to play him in. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Diaz. No, he's not going to get any further than that. Now it's Mbappe. Can he get it through? And this is Bebeto. There will be 1 minute added time. He's picked his way through, and that's gone loose. And that ഷിറ്റ് brings ഷിറ്റ് the ഷിറ്റ് first ഷിറ്റ് half ഷിറ്റ് to a ഷിറ്റ് close. ഷിറ്റ് 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 Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Just a Well, quick Jim, they've announcement both is had now their time moments. for our special Well, it's lottery. definitely been a Please game grab the where tickets you were both given when sides you have were tried walking through the to play gates. to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline.
I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. ഹക്കീമിന്റെ വിങ്ങിലിടാൻ വേറെ It has been ആരുമില്ല tight, അളിയ. it's been competitive. വേറെ Each side ആരുമില്ല with അളിയ. one significant moment, and at half-time the score is Substitution in progress. 1-1. Arsenal get the ball rolling in the second half. Arsenal clearly have been the Oh, better yeah. side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Cruyff plays the game a step ahead of almost anyone. Fermin will not want to lose out here, not against this opponent. Arsenal come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Rijkaard. Oh, that is a good David Villa! അല്ല ഡബിൾ ടച്ച് വിഷയം ഡബിൾ ടച്ചാ. Brilliantly! Yeah, he was well placed to deal with that. Messi goes short. Chance! Oh, that was a brilliant save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Japan have their second corner now. Van Dijk with the clearance. Arsenal have the chance to go the other way. Looking for the run. ഓടാ പറി. Lovely pass, but can he get there? Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, some astute defending there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Lopez. Akanji gets it away. Arsenal have it back and can go again. Arsenal do have options available on the bench if they want to go that way. Diaz. എടാ Rijkaard. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Arsenal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And here's Dembele. Stojkovic. That's a cute ball. Chips it through. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Dani Olmo. And this is Dembele. It's Dembele! Against the crossbar. കളിയാ ഡംബലെ വിഷയം കളിയാ. He pondered over it, and that goes down as a chance missed. Look, if they're going to counter, it has to be pacier and much more decisive. Substitution for Japan. Number 10. David Two Villa. coaches are signalling changes here, both at the same time. Coming on the field. Number 18. Rijkaard is the എടുക്കടാ team's ആളന്റെ. great visionary. Can they get him away? Substitution. Oh, it's Dembele. He is just caressing the Has ball. been indicated. Stood up well to him there. Time added on will be 2 minutes. Now it's Bojan. Oh, that's fabulous. Bojan played in. എടാ It's ഓനെ. turned away. Shit, And shit, time is shit, up. shit. 1-1. And there goes the whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not. ആഴങ്ങൾ മായും ലോകം. 17. പൗലോ മാൽഡീനി.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. Hello, everybody, The fans and have pulled out welcome to all the today's stops to match. make this a monumental occasion. Against Arsenal. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy... Haaland! And he should have made them pay. Haaland really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Hangs in a cross. Deftly away. Now it's Yamal. Oh, sweet feet. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's good vision. Cleared away. That has ended up in no man's land. Now it's Yamal. Aims beyond the defence. So what can they make of this? Couldn't squeeze it through. The fuck, brother. The ball. Yamal. Throw in. Cafu. Arsenal so far providing no real test at all for the goalkeeper. A lot of space ahead of him. Yamal! That's another chance. Has another goal! Fenerbahce! Fenerbahce take the lead. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Arsenal really could have done without this. Courtois clearly engaging in mind games here. Not a twitch, not a blink. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. Fenerbahce are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell. And Bebeto! That was superb goalkeeping. Bebeto clearly thought he had the beating of the keeper. Yamal.
Yeah, we get to see this more and more. Defender. He leaps for it. Didn't quite get enough on that. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. Maldini. Cruyff. And it's Stojkovic. And Fermin. Mbappe! കളിയാ It's hit the upright. No, just not quite. We're talking fine margins, very fine margins. Cafu. Time perhaps for one last twist before half-time. Nicely weighted ball. Yamal finding himself in space. Courtois claims it without any fuss. Oh, it's a nice Endada idea, but Maldini. the execution was lacking. Haaland receives it in a good position here. Haaland, whose purpose now is to complete a hat-trick. Oh, that's wonderful alertness. Stojkovic. എന്ത് ഊമ്പിയ കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. Yamal. De Paul. Stojkovic. And it's Cruyff. Played through into space. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Now who's going to be first to this? ഓ And for the first half, that is that. So that was the first half. And we will be back with the 2-0 second ബാക്കിൽ half നിൽക്കുന്ന കളിയാ. And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today. Substitution for Fenerbahce, number 19. Yamal. So we're off again. Number 17. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their Substitution in fate. progress. Now it's Maldini. Showing good feet. Ah, such a clever touch. Tries one from range. ബ്രദർ And here's Sergi, lofted in, and it's hoisted clear. Arsenal clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. It's a promising position. Great chance! A real chance and a real let-off. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. കളിയാ മുട്ടമണി. He's picked his way through, and he shoots! And Oh, he's I'm gonna really chivana. put himself on the line here. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And the keeper beats it away. നാളെ എടുക്കടാ. എടാ ആളെന്താ? Scholes. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And now they can ആളാ string out shit. Scholes, with his sights permanently trained on that bottom corner. Messi looking to receive it in space. Arsenal still have the cards to affect this game. Stojkovic. എന്ത് കുനിഞ്ഞ ബോളാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. Looking to pass their way up the pitch. Diaz making good progress. Pepe. Lobbed in behind. Fermin. And here's the chance to counter. Sergi powering forward here.
Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And he can thump it away. And it's Cruyff. Rijkaard. Zanetti. Diaz scooting forward. And he's managed to get free. Great feat, that. Here comes the cross. Keeper has taken... Shot a goal! Shit. Substitution for Fenerbahce. Number 7. Fenerbahce Rodrigo have de their Paul. second corner now. Number 24. Adams. Number 8. Rijkaard. Oh, good Coming effort! on the field. Number No, he's got that 22, completely Gerrard. wrong. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Number 15, McAllister. Substitution. Just 5 minutes left. Great ball if he can get there. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. Shoots! It's a goal! And what a climax we have here! It was casual, it was careless, and it has proven costly. Fenerbahce really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Number 18, Erling Haaland. Arsenal give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. De Ligt. വളരെ Always മുമ്പേ a കളിയാണ് very പ്രൊഡക്ഷൻ imposing presence at the back. Gerrard. ഉണ്ണത്തായോളി And that's it. Well, this was a game they could so easily have won Third on seven. another day, but alas, that Tips wasn't to അടിക്കുമ്പോൾ. be. വൃത്തിയാട്ട കളി അവന്റെ ഒന്നടിക്കാ അതെന്നെ പണി പറയും ആ കാലങ്ങൾ മായം ലോകം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അളിയാ ബ്ലേഡ് ബ്രോ ഫ്രീ ഫയർ സ്ട്രീം ചെയ്തല്ലോ എന്നാ ബ്ലേഡ് ബ്രോ ഫ്രീ ഫയർ സ്ട്രീം ചെയ്തല്ലോ എന്നാ ബ്ലേഡ് ബ്രോ ഫ്രീ അളിയാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഐ ആം റെഡി ഞാൻ എന്തിനും ഏതും റെഡി കളിയാ ഡോണ്ട് വറി
Don't worry, and then made them ready, brother. Okay. Bro, how are you? Nice, brother. Nice. ഞാൻ വി സിയിലുണ്ടാ ബ്ലേഡ് നീ ഒന്ന് വി സിയിൽ വാ നീ വി സിയിൽ വന്നേ ഞാൻ വി സിയിലുണ്ട് കമോൺ വി സി ഞാൻ നിൻ്റെ വി സിയിലുണ്ട് അളിയാ ഞാൻ നിൻ്റെ വി സിയിലുണ്ട് അളിയാ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Manchester United. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. Well, Jim, there he is, the much-storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be a handful. Well, talk about an understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9, without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence, if I can put it like that. We might well be seeing this iconic celebration in the next couple of hours. Stojkovic! Well, talk about a real അതിന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചേക്കാം ഞാൻ വി സിയിൽ They just didn't anticipate, on heels rather than toes. A truly wicked strike, nigh on perfection. ഹലോ Well, it's one of those, Peter, where you take your hat off and just say, too good. ഒരു പുത്തനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഫ്രീ ഫയർ അങ്ങ് സ്ട്രീം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഞാനേതിലാ സ്ട്രീം ചെയ്യാ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് എന്നിട്ട് അതില് ഫ്രീ ഫയർ മാത്രം ചെയ്യാനോ അതാകുമ്പോ ഫ്രീ ഫയറിന് ഒരു നല്ലൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതും ഇതുമായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാതില്ല ഞാൻ ലൈവ് ആണേ അല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അവിടെ ഫ്രീ ഫയർ കാണുന്നവര് ഫ്രീ ഫയർ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് പബ്ജി ഒന്നും അത്ര താല്പര്യം കാണത്തില്ല GTA അപ്പൊ അതിന് അവർക്കായിട്ടൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലേ ഫ്യൂച്ചറിലും ഗുണമായിരിക്കും അതിൽ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇടാം ഫ്യൂച്ചറിലും അതിൽ തന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ മതിയല്ലോ മെയിൻ ചാനലിൽ ജിടിയും ഇതും കളിക്കാമല്ലോ പബ്ജിയും കളിക്കാം പിന്നെ എന്തോ പറയാൻ വന്നേ അല്ല അമ്പലത്തിൽ എന്നാ അവധിയല്ലേടാ ശരിയാണല്ലേ ഇന്ന് അവധിയാണല്ലേ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും റെഡ് അലേർട്ടും ഒക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് അപ്പാ നീ വീട്ടിലെത്തുവാ നമുക്കെന്നാ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാലോ ശരിയാ ഞാന് അല്ല ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒരു 2 മണി 1 മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിലെത്തും പക്ഷെ 2 മണിക്ക് ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോവാ തിയേറ്ററിൽ പോവാ അപ്പം പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചാനല് തുടങ്ങി വെക്കും ഇപ്പഴേ എന്നിട്ട് ഗോ ലൈവ് എന്ന് കൊടുക്കും 24 മണിക്കൂർ എന്തോ കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇന്ന് പറ്റത്തില്ല അതൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോണിൽ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എടാ നിന്റെ നല്ല അക്കൗണ്ട് ആണോ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തോ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നല്ല സാധനമൊക്കെ പയ്യൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അക്കൗണ്ട് ഒറ്റേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരെണ്ണം പോരെ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്
എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നൈസിന് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് വരുന്നു. എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പുത്തിന് എന്തൊരു സാധനം പയ്യൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കൊറോണ ടൈമിൽ ആൾക്കാരല്ലടാ, നമ്മക്ക് എന്ത് ടച്ച് വിടാൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് കളിച്ചാലും അന്ന് കളിച്ചാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ. എന്നിട്ട് സിനാനെ എടുത്തിട്ടങ്ങ് പ്ലക്കണം. ആദ്യം ചെല്ലണ്ട പയ്യൻ നമ്മളെ പ്ലക്ക് വിടും. കുറച്ച് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവനെ അങ്ങ് പ്ലക്ക് വിടണ്ട. അവനക്ക് എപ്പോഴും വന്ന് വലിയ തൊള്ളയാവൻ. മൊബൈലല്ലേ കളിക്കുന്നേ? ഞാൻ മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്നത്. അതാ പക്ഷെ പി സിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു നിന്ന് കളിക്കാതെ. നീ എവിടെ കളിക്കുന്നു? ഞാൻ മൊബൈലിലാകുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. മൊബൈലിലാണ് പരിചയം. പിന്നെ റൂമൊക്കെ കളിക്കാനാണെങ്കിലാണ് മറ്റേ ഇത് പി സി നല്ലതായിരുന്നു. ഞാൻ കിക്കിലും വിത്ത് കിക്ക് വന്നില്ല. ഒന്ന് കിക്കിൽ കയറിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത മോനെ. എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിന്റെ എല്ലാ ലിങ്കും ഒന്ന് ജനറൽ ചാറ്റിൽ ഇട്ടേ. ഇതിന്റെ ടൈസൺ ചെയ്ത് അടിച്ചാൽ വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചാ വരും. കിക്കിലോ? ആണോ? ടൈസൺ ചെയ്ത് അടിച്ചാ മതി. ഒന്ന് ഫോളോ ആക്കണം. എടാ ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞ് കളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലടാ. പറയും വന്നടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അളിയാ. ഡബ്ല്യു പയ്യൻ അടി ഈ പേരില് ഞാനേ ഉണ്ടാവും, വേറെ ആളുണ്ടാവില്ല. എടാ 5 വാച്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ. 5 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ഇത് നീ തന്നെയാണോ? അല്ല 5 ആള് ഞാന്. നീ എന്താടാ പറയുന്നത് അളിയാ? അല്ലല്ല എടാ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യും. ഞാനും വന്ന ഷോർട്സ് കിക്കിലും കൂടെ ഇടാല്ലേ. ഷോർട്സ് ഇടാൻ പറ്റുമോ കിക്കില്? അതറിയത്തില്ല. പരിപാടി കൊള്ളാം. The movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. Can he finish? എടാ അതൊന്ന് ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ അന്ന് കളിച്ച ആ ഒരു കളി നല്ലതായിരുന്നു അളിയാ. ഓർക്കുന്നോ? അടിച്ച ആ കളി അത് ഞാൻ നൈസായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരുടെയും ക്ലിപ്പ് വെച്ച് ഒരു ടീമിന്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല. നൈസ് ഗെയിം നല്ല തീരുമാനം. പിന്നെ കുറച്ച് മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് ചാവുന്ന ഫണ്ണി ആയിട്ടിടാ. Well, this has been a half full of thrills and the margins are tight. Just one in it. 3-2 at the break. ഇന്നായാലും ഉണ്ടോടാ? ആരി അങ്ങനില്ല. വിസിലുണ്ടല്ലേ? അല്ല വിസിലും ഇല്ല. 2 ദിവസത്തേക്കില്ല. ഇന്ന് ഉണ്ടാവും തോന്നടാ. ഇന്നലെ ആ കിക്കില് ചെയ്തിനി ഫസ്റ്റ് ലൈവ്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? 71 വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? അപ്പം കിക്ക് ചെയ്യുന്നേ നല്ലേ? കിക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അയ്യോ സിനാനെ നിന്റെ തൊള്ള കൂട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാനും ഫ്രീ ഫയറിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എടാ തമാശ പറയുന്നല്ല പൊട്ടാ, തമാശ പറയുന്നല്ല ശരിക്കും. തമാശ അല്ല, നിന്റെ ഷഡ് കയറി ഞാൻ. എന്തോ ടെമ്പോസിഷൻ എഴുതുന്നാ? കൊച്ചു പയ്യനാണല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് മറന്ന കളിയാ. ഇവൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള കളിയാ. കൊച്ചു പയ്യനാണ് അവൻ. ടെമ്പോസിഷൻ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ടാടാ. ലീവ് വരാൻ പറടാ. സ്കൂളിലേക്ക് ട്യൂഷൻ. എന്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്റെ. എന്നിട്ട് നീ വല്ലതും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? വീട്ടിലെങ്ങാനും പോയിരുന്നു 2 ഗെയിമേലും കളിക്കും. വലിയ ആളെപ്പോലെ PC എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടവൻ. 30-50 ഇരുന്നിട്ട് അവൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയി എംബോസിഷൻ എഴുതുക. നിനക്ക് എംബോസിഷൻ അല്ല, അതൊന്നും അല്ലടാ നിനക്ക് ആദ്യം വേണ്ടേ. നിനക്ക് ആദ്യം വേണ്ട കോമൺ ഒരു ബുദ്ധിയാണ് വേണ്ടത്. നല്ല പാഠങ്ങളും കുറച്ച് ബുദ്ധി നീ വളർത്ത കേട്ടോ. നീ ലുക്ക അടിച്ചാൽ തിരിക്കാതിരിക്കും. നീ എന്ത് ഹോട്ടലിന്റെ ആംബിയൻസിൽ ഇരുന്നാണോ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ 5 സ്റ്റാർ ട്യൂഷന്. പെനാൽറ്റി കൊടുത്തു പാറി.
And that is a huge moment in the context of the game. ബ്ലേഡേ നീ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് കമന്റിൽ ഇടട്ടോ ഇതില് കമന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു പുത്തൻ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് തുടങ്ങാം അതായിരിക്കും Not much more than a formality. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. ഓ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നും വെരി സ്റ്റേജ് ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് യെസ് 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 അവരതൊന്നും പറയല്ലേ ബ്രോ യു ഹാവ് എ 1 new followers. De Ligt is pretty How did much you follow the his sign? definition of the word uncompromising. And here's Yamal. And he's in on goal. He's had a shot. അതായത് DSF എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാനാണ്. Couldn't squeeze it through. Good purposeful running this. എന്റെ ചാനലിന്റെ പേരാണ് DSF കഥ. പറയുന്നില്ലേ ഇതിനക്കരെ കൊടുത്തേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേറാനായിട്ട് കൊടുത്തേ. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. That's a sharp pass. Well played. That has snuffed out the danger. He's going to be disappointed with that. Manchester United clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Well seen. Saw that coming. നീ ലൈവ് എന്നുള്ളത് പറയണേ ഇതിനൊരു ഐഡിയ എന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, ഈ സാധനം വെച്ചാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ. Oh, shooting chance! Goal! Arsenal! One friendly. Yes. Come on, brother. Send ID. The movement so precise. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking. And it's real cut and thrust. എന്തുവാടാ എന്റെ ബൈക്കിന്റെ ഇത് പോയടാ. ബൈക്കിന് ചാവി പോയാ? ചാവിയല്ല ഒരു അടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം കയറായിരിക്കുന്നു അത് പോയി മതി. അയ്യോ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന വട്ടിയാണ്. അവൻ ബാക്ക് അടിച്ചു പോയി കളിയാ എന്റെ അപ്പുറം പേടിച്ചിട്ട്. അയ്യയ്യയ്യേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആൾക്കാർ. വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കൊറേ വണ്ടി ഉണ്ടാ റിയൽ ലൈഫില് തന്നെ കൊറേ വണ്ടി ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഹണ്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട്. ഹണ്ടർ എന്റെ പിന്നാരുടെ ഹലോ എന്റെ എന്നടാ പിന്നാരുടെ ഹണ്ടർ ഉണ്ടാ? പിന്നെ ഒരു കാർ, ഒരു കാറുണ്ട്. കാറോ? ഏത് കാറ്? ക്രെറ്റ അണ്ണൻ ഇച്ചിരി വിഷയമാണ്. നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പോണ്ട കളിയാ. ഏതാ? നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പോണ്ടേ? ട്രിപ്പ് പോയാലോ? ഞാനും പിസ്റ്റോട് അങ്ങ് വരാം. എന്റെ കാർ എടുത്തിട്ട് വരാം. നീ കണ്ണൂരില്ലേ? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നടുക്കായിട്ട് ഏത് സ്ഥലം വരും? അതെനിക്കറിയത്തില്ല, നോക്കണം. Extrol fighter bro, come on, let's go. It's a fun friendly. അട നീ ഫോളോ ചെയ്തില്ല അളിയാ? അളിയ പേരെന്തുവായിരുന്നു? എക്സ്ക്രള്ളോ? എക്സ്ട്രോൾ ട്രോളാ. എടാ നീ ഫോളോ ചെയ്തില്ലടാ പന്നി. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സിനാൻ പോയോ ഇതിൽ നിന്ന്? വീസിന്ന് സിനാൻ പോയി. അവന്റെ മിസ് പിടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു 150 കിട്ടും. ട്യൂഷൻ ഇടയിൽ ലൈവിൽ കയറത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. അയ്യൻ എന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണേ. എന്റെ ഒരു കവാസാക്കി നിഞ്ച 600 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കവാസാക്കി നിഞ്ച 6ഓ? കവാസാക്കി നിഞ്ച 6ഓ? 600 കവാസാക്കി കൊള്ളാടാ മോനെ. വേണേ പറയാം. കൊള്ളാടാ മോനെ.
ഇത്ര നല്ലൊരു വണ്ടി തോന്നുന്നുണ്ട് കളിയാ. അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജിക്സറാണ്. പറയണ്ടേ. എടാ 100 എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും കളിയാ? 135 എടാ. 35 ആ. പോറ്റാൻ കുറച്ച് പണിയാടാ. മേച്ച് നടക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് കളിയാ. നല്ല ചെലവാ സർവീസ് ഒക്കെ. ആണല്ലേ, എക്സ്പെൻസീവ് ആണല്ലേ. എടാ നമ്മക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കണ്ണൂരിന്റെ ഇവിടെ നടുക്ക് എത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യും പിസ്റ്റലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടക്കളയാം. പിസ്റ്റല് ഞാൻ നീ നമുക്ക് ഇതിലൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം. നീ എത്ര മണിക്കാ വീട്ടിലെത്താ? ഒരു വെളുപ്പിനെ ഇറങ്ങണം. ഞാൻ വീട്ടിലെത്താൻ എനിക്ക് 12 ആയില്ലേ. പൂജ കഴിഞ്ഞില്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 20% ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര ചാർജ്? എടാ കണ്ണൂർ എവിടെ? കണ്ണൂർ തന്നെ. കണ്ണൂർ കൊണ്ടോട്ടി. കണ്ണൂർ എവിടെ? കണ്ണൂരിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. കണ്ണൂർ എവിടെ? അല്ല നിന്റെ ഏത് സ്ഥലമാണ്? എടാ അത് നോക്കണ്ട, നീ കണ്ണൂരിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. കണ്ണൂരിന്ന് ആകെ അത്രേ ഉള്ളൂ, 15 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. 362 കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ നടുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ തൃശ്ശൂര് വട്ടാമ്പി. ഒരു മിനിറ്റ്, എറണാകുളം ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ. ഞാൻ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. ചെയ്ത് നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ അവൻ്റെ കൂടെ. അവൻ പോയി, പോയാ? അവൻ ലൈവിന്ന് പോയി. ഞാൻ നിന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് പോയി. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കാണും. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളം വരെ 277 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. കാര്യം ചെയ്യാം. Hey Malayalis, Thaisa bro. Yan Kudava. Yan Kudava. Next match brother. Tamil bro. Next match. Well, we're on the way. Jim, who do you reckon is? ചോദിച്ചില്ലടാ, അങ്ങ് ഇറങ്ങടാ. I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise. We love his creativity and his ability to drift inside and find a little bit of space and then do serious damage. He's always in his game from a very young age, and he's realising that potential, and he really is growing into something quite devastating. I think the opposition defence is the source of so many of their headaches. വിളിച്ചിട്ട് വരാവേ ഒരു മിനിറ്റ്. പൂജ തുടങ്ങി, ഞാൻ വരുന്നേ. Rijkaard. And it's Maldini. Could be danger here. Nunez. Brilliantly cut out. Rijkaard. And it's Gullit. That is a brilliant interception. Now it's Mbappe. Cruyff. Now it's Bebeto. Nicely weighted ball, and that was nowhere near his best. And reclaimed it in a trice. 1 second bro. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. That has been cut short. That is good pressure, just hounded him off it. That is a great pick out. Olise! And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Cruyff getting this one clear. Rijkaard, and the finish! Just needed better contact. Well, the way he set himself up was just so clever. No wonder he's disappointed. One whose deliveries we all know about. Cruyff. മനസ്സിലായിട്ടില്ല. No. അടുത്ത കളിക്ക. Now
That's Darwin. Sergi promptly onto that, and that is that. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, this is a great... ഒന്നടിയടാ അഴുവേറി Goal! Arsenal! ഏതാ VC ഒറ്റ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മളെ ഗ്യാങ് VC ഇല്ല ഇത് ഒരുത്തൻ്റെ VC ആണ് Arsenal are in front now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Looking for the run. Pull it. Darwin gets on the end of things as a matter of habit. He's cut it out. There will be 1 minute added time. Now it's Olise. Shot, surely! And that's a sharp finish. മനസ്സിലായി ഞാൻ VC ഇല്ല അപ്പത്തെ VC ഇല്ല Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads dropped and now their chins are up. Hello. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently. Hello, Taisa. He picked out the എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈസ നിന്നോട് ആരെത്രയായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ബ്ലേഡ് അതേത് ബ്ലേഡ് കാർട്ടർ TPA ബ്ലേഡ് കാർട്ടർ ആരൊക്കെ അറിയാവോ നീ ഏത് വിസിയിലിരുന്ന് ടീപ്പിന്റെ വിസിയിലാ അല്ല ബ്ലേഡിന്റെ അല്ല അറിയാം ബ്ലേഡിനെയൊക്കെ അറിയാവോ പിസ്റ്റല് ഏത് പിസ്റ്റലാ നീ ഉദ്ദേശിച്ച പിസ്റ്റല് നിന്റെ പിസ്റ്റലല്ലേ നെക്സാ പിസ്റ്റലാണോ അതെ കഴപ്പൻ എന്തേ കഴപ്പൻ ഞാൻ നിന്റെ ചാറ്റ് നോക്കി കളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലടാ മാറി നീ കളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നീ Substitution for Arsenal, number 10, Bebeto. And that is indeed the final act. എന്നാ പരിപാടി So it's all square. Neither side has been able to Webcam make a telling കാണണ difference, but it hasn't been for the അല്ല lack of എന്നോട് ഇന്നലെ try. പറഞ്ഞേ So it's 1 each. How are you seeing it, Jim? And we Well, it's come been a to decent now game with so a far, big Peter. request for Although support I from think our in the next world 45 charity. minutes കളിക്കാറില്ല we ബസ് could do with the ഞാൻ ball ഫിഫ being കളിക്കും moved around ഫിഫ quicker കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു with a ബസ് view വെച്ചിട്ടില്ല to ഇതുവരെ trying to entice their opponents out of ഫിഫ position. I ഞാൻ don't ഇതുവരെ think കളിച്ചു there'll be a mad rush to do that just yet. ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം ആടാ 25 minutes of Anna. uncompromising football. ഒക്കെ And at same the break, തന്നെ. it's 1 each. അല്ല ഇന്ന് So the വർക്കൊന്നില്ലേക്ക് action is resumed. സത്യം ഞാൻ ഉറങ്ങിട്ടില്ല ഉറക്കില്ലെന്നല്ല വർക്കൊന്നില്ലേ വർക്ക് എന്ത് വർക്ക് ഇങ്ങനെ വരത്തിരുന്നു And it's Rijkaard. Cruyff. കിക്കല്ലേ വേണ്ടടാ ഉണ്ട് Rodri. രണ്ടിലും കൂടെ Now it's Zico. എടാ അത് മറ്റേ നീ റേഷ്യോ ഇത് കൊടുത്തില്ല 2000 സംതിങ് എത്രയോ Olise. അത് ഞാൻ കുറച്ചിട്ട് അത് കുറക്കണം കേട്ടാ അണ്ട് ഇന്നലെ ലൈവ് ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊറേ തപ്പി ലാസ്റ്റ് Now it's എന്നോട് ചോദിച്ചു Olise. ഞാനും പിന്നെ എനിക്ക് ആർജി പറഞ്ഞു റേഷ്യോ ഇറക്കാൻ പിന്നെ റേഷ്യോ Now it's Darwin. Now നീ ഞാൻ it's ചെയ്ത് ലൈവ് Olise. ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ ഇട്ടോ? 2 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഇട്ട് എന്റെ 2 ചാനലിന്റെ മണിക്കൂർ പേര് Facing എന്നിട്ട് up to his വീശിയിൽ adversary. ചാറ്റിട്ടെ This is a ഞാൻ formidable ലിങ്ക് അയച്ചിടാം matchup. എനിക്ക് Played out to the left flank. Zanetti crosses. കുറച്ച് പേർക്ക് Is അയച്ചെടുത്തു there and he can get that clear. Arsenal do have a chance to counter here. Threads one in. Delightful ball. And into the grateful arms of the keeper. എടാ കിക്കില് വാച്ച് കിട്ടുണ്ടാളിയാ ഗ്യാങ് വൈസ് Now it's Olise. കിക്കില് എനിക്ക് ഇന്നലെ എത്ര 16 വ്യൂസ് Second best. ആണോ Zico ഓ shoots. Oh, it's goal. അനക്ക് ഇന്നലെ 71 വ്യൂസ് ഷേ എടാ ഈ ഫുട്ബോൾ കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാ എടാ എടാ മോൻ എന്റെ അളിയ Arsenal perhaps wondering what the best time is. ഈ ഫുട്ബോൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരില്ലടാ 2 ബില്യൺ ഒക്കെ ഓ And it's Bojan. And it's been played through. ഞാൻ വാലോ എന്നിട്ടാ പഠിച്ചു കയറി പിന്നെ വാലോ സ്ട്രീം വന്നു Now it's Olise. And it's been Valo- hooked away. വ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ വാലോക്ക് നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വാലോ ടെസ്റ്റ് ലൈവ് ഇട്ടളിയാ ഒന്നൊക്കെ 10 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് അതിന് 8 വ്യൂസ് 9 വ്യൂസ് ഒക്കെ ഓടാ
ഓ 10 സെക്കൻഡ് 20 സെക്കൻഡ് 8-9 He's വ്യൂസ് got ഒക്കെ away. അതൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് So much. നോക്ക്. It's Zico! He's dealt with that really well. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to കളി win കേട്ടോ, കളി this, നോക്കാം. it'll be fully deserved. Cruyff. This is a promising build-up. That's really well manoeuvred. Pepe cuts it out. It's a sharp pass. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് തമിഴാണ്. Olise makes a dash for it. ആ നീ എല്ലാം വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നീ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലല്ല മെസ്സേജ് ഇട്ട്. നീ എന്റെ അടുത്ത് നോക്ക്. Cruyff. എന്താടട്ട് ഞാൻ കൊടുവാ. ഞാനെന്നാ നീ പറഞ്ഞേ? ഓ ഞാൻ കൊടുവാ. എനിക്കൂടെ വന്ന ഞാൻ വായിച്ചേ, മനസ്സിലായാ? He has given that the lot. Bang. Well, Peter, Yen it would kuda have va, taken sir. something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. There will be 1 Arsenal minute at a now time. on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they did. And there goes the final whistle. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of വാളിയെ football. കളിക്കാം. ടൈം ഔട്ടാ. എനിക്കെന്തിനാ ഈഗിളുടെ ഈസി ടൈം ഔട്ട്? ആരാ തന്ന ടൈം ഔട്ട്? എനിക്ക് ഈഗിളുടെ ഈസി ടൈം ഔട്ട് അതെന്തോ? എന്തിനാ? എനിക്കറിയില്ല. എന്തിനാ? ലോകം. ആ ചാറ്റില് വല്ലതും ഇടാൻ നോക്കിയതുകൊണ്ട് ജനറൽ ചാറ്റില് മെസ്സേജ് ഇടാൻ നോക്കിയതാടാ. ഓശോ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ച് ജനറൽ ചാറ്റില് ലിങ്ക് ഇടാൻ നോക്കിയതാ. ആ അങ്ങനെ പറ്റൂല. പറ്റില്ല ഈഗിളിന്റെ ജനറൽ ചാറ്റിൽ ലിങ്ക് ഇടാൻ നോക്കിയതാ. നൈസ്, നല്ല കുട്ടി. ഞാൻ അതില് മറ്റേ ഈ ചാറ്റുള്ള ഏത് ഓർത്തില്ല. സമയത്തിനാളിയാ 12:30. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. പള്ളി പോണം. എനിക്ക് പള്ളി പോണ്ടേ? പിന്നെ പോണ്ടേ? ഞാൻ ലൈവ് എൻ്റെ കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. എടാ കിക്കിന്റെ ഇതെങ്ങനെയാ നിനക്ക് അറിയാടാ? മറ്റേ ഞാൻ ലൈവ് ഒന്ന് എൻ്റെ കേട്ടെ. ലൈവ് എൻ്റെ കേട്ടെ.